default value أعلنا class x6 وعرفنا فيها function خلقنا object في class x6 x وبعدين استدعينا الفانكشن fun a عديناها 8 راح تطبع 8. But oh, we have to save it. File name default values. طبعا 8. طيب لو زحناها هاي 8 راح يطبع الديفولت فاليو اللي هي 5. لاحظ المعجوال اوكي هاي طبع 5. طيب لو شلنا هاي الديفولت فاليو ايش راح يصير عندنا؟ هاي شلناها راح يصير عندنا error. المفروض هاي صار عندنا error فعندنا required one more assignment. طيب لو عندنا أكثر من YZ مثلا نعملهم default values 1 2 3 بس بجوز نستدعي بدون أخطاء هون لأنه ما عندنا ولا إشي فبستخدم default values run. هاي طبعا 1. ولو بدنا نطبع 1 print plus x y plus z راح يطبعهم 3. طبعا 6. طيب لو حطينا هون 1 2 أو 4 بعدين 5 المفروض يطبع لنا 10 لأنه عدينا القيم. هاي 10. Okay, thank you.